sakhula ngoba mangihleli nawe ngiyakhumbula lapho esiqale khona manje ngifuna ukwazi uzongilinda. Okay, my name is of Mrs Mayoli, and izalelwe by ndakhulela khona, and ndahamba ke ngoku ndazofunda eCape Town etertiary, ndaphangela kwalapha eCape Town, and then after working in Cape Town I think 4 years, ndatransferred to eCalydon apho bendifumene higher position. Kulapho ke ngoku ndiye ndisahleli khona 2009. Ndava ukuthi kune cherry fikileyo lokishini kuyanconywa ke kuthiwa inhle ndaqobe nami ndabawela ibona. My surname is Mambande. I'm now Mayoli. Originally from Oudtshoorn. Come out of a family of 6, a single parent and 5 girls. But later on we got reunited with our father. Otherwise, and then apinda mabuya, and then yeah. Then where I met my hubby. Alright, I studied in Oudtshoorn in primary years, and then later on in Cape Town. And then after Cape Town, went back home, and then after the ending, I started working Kwamaspal, and then from there I went to go work at Caledon. Also Kwamaspal, and then that's where I met my husband. Nanhlala kwin afika kwam because yabona masifika bakulala accommodation unikwayo ngulantu ka company, and then go after that you find your own feet. So I used to stay at a friend's place. So now these 3 guys came knocking and they were like drunk. And then sihambile amajita yabe ifikele kwindlu siqhela ukuya kuyo sisele kuyo sanqonqoza ke ndilapha ngemva mna ndithi kanqonqoze ngelapha kwavula lo naqoma what wow ndamjonga ndihamba sathini nabantu sancolwe engakhoyo kodwa wasijonga qha jonga la lupa ngabantu bapha ubona ingathi sijongele nasezantsi ba these shady characters. Like they came and they knocked and I opened the door. And like they were not surprised at all. It's like they knew about so and I'm like, and I'm like pissed because already they are drunk. Like they're giggling, like they're doing into snacks and then but it's fine. It was a but as a phone package, it's kind of like I get okay. So I don't know. Like in Japan, because like and then I do volume like I told me okay. I told me like and I'm like, guys, if you're not gonna say anything else, like bye, because I think I was napping or something. I can't remember what I was doing. But like now, knock, and I'm like, yes. Okay, oh, okay, no, so we started with telling okay, it's fine. And I was drunk, and then by planning. I tell you one planning. I have for some reason. But from there, zange ngiphele manje ngiquqa ngwelela kuba ke yayazi ndisuke bayi xa ngifunda umuntu ufuna ndimfumene so andiyazi ukuhambe kwathi party sa endaba sisazana ne ndincokola naye ndizamela kodwa nami ngendlela zami but kwanzima but at the end wanivuma sa date ke ngoku but ngo 2010 siye sophina sohlukana because mna
naye besingafani and ke bendihlala eKapa ndiqhondisa eKapa ngeweekend njengoba sekhadi andisela kakhulu elaxesha and akayithandi ke nalo correct and bakhona abanye amantombazana of course. So ngo-2010 xa ndibuya there was a period apho ku-2010 I was in rehab ngenxa yokusela kwasemsebenzini naye rehab ndabuya ke ngoku sendi-right ndisithi nakuye eboba naye nditshintshile ndimhle nalapha esweni ndigain weight kuhle ndamxoba ndiyeke yonke into masiphinde sibe phaa. That's how I got to know him. And then kuseKaledon ke Kaledon xa siphumile sitheni bekho lo mfana wayenebhi emnyama ke ebhalwe why you for me. Guys, and I'm like, okay, this guy uyawuthanda ke umculo all out, uyabona, but for some reason xana esober ushy and sweet ne and akazothetha like uzombona nje uzothi hi adlule andakaba umakasele uzoba nengathi like uyandazi like because andazi brother. But anyway, because we were friends, friends zakhe and my friends were friends, so we hung around the same place, and the Caledon was very small, so indawo zohang around zohang out zazimbanga uyabo, so we hung out at the same spots and then saqhelana. But out of that, then like not that much, but then and into at least une transport yabantu bona ngena moto kala xesha so brothers bandithi ndifunda ethile uyaqhuma yabona like mandithi like bandithi bebayi 3 behle ndiphaki, you know what, I need to go to town quickly, I need to go withdraw, uyazivela uyaqhuma naxa good yabona lona itime yamkele services and I actually found out he's actually a nice guy, especially but I noticed about this guy had a problem not saying that, and then we started going out, and I would put like conditions to say, okay, we can go out provided you won't drink. And then I saw another side of him, but he's actually a sweet, nice guy. But then there was this thing that he could not control, this alcohol and all that. And it got to a point where okay, this is beyond his control. Because he went to rehab, he did certain things, but still, like he was out like 2 months, and then I could have relapsed. And at that period, ndamuva in naye ndamka kuya mu flat ndahlala naye sathi sehleli njalo ke ngoku ndaphinda ndabuyela etshwaleni ke mna and then ndaphelelwa ngumsebenzi hey izinto zabheda ke ngoba izothwala lento le ngelaka ke ngoku ndathi sendihambe yonke indawo ndincamile yena wafumana icall kumama wakhe bahamba uVusumuzi kutheni ungamsi ecaweni ukhona umfundisi ekuthiwa uzofika eKapa nontoni ndaqoba okay, I've got nothing to lose. I must just go to this revival. I knew this was beyond his control and it needed a supernatural power. I come from a church background. Chinekaya says a faith machine and all that, and I'm that church girl type of thing. Then because mama also ekhaya bawuyanga caweni so funeka uyile just because ucinga la plate yabona mhlawumbe nomfundisi uyayitsala kukho naba bavuthayo bathetha izimini ngoba bayaeta because lo bethi keyboard besikunye eklabhini last night so uyaeta like nathi kwa isetup yonke insindi so because ababe eta mana understand yes man digama naba besiklaba so last night the next thing ekawena abantu they are holier than thou like how but and I remembered so this other time I remembered, for some reason God reminded me of miracles that happened in Otsoren about years back when I was a child. There was this pastor Africa this other time and he was doing deliverance. And I remember spirit and those people Baba delivered and it helped. And I prayed this day and I said, you know what, God,
ndicela undenzele ifavor ewe lo mfana andisamfuni ngoku because ndiyambona ngathi le nto yakhe yamongamela and xa imongamela he becomes out of control and kokwabo bamzamile they did everything they could like nothing helps everywhere like but nothing is happening nothing is helping like akho nto bangamxelelanga yona kowabo ukubona ndaqomba ndamcela kumama ke ndathi mama khandiboleke lo mfana ndiyamlahla umlahla oku because ebomini bam I never because my father before they broke up with my mother why alcoholic and why abusive woman so I told myself that into ezinjena uzibona sekude and you do not awufuni no compromise akulo piece because I will not be a victim plain out so ndayibona le relationship izoyangabi ndaqamba no lo mfana mandimlahle but there was just something in me I wanted him back because I knew the other side of him so I wanted to leave him errant on his feet. And then I remember this time I prayed and I said, God, I don't see that kind of gospel anymore. Because I know you still exist. I know you are God. I've seen this thing. I've seen a man of God. And then just not so long ago, Mama phone and to fast forward the story yenzeka revival ndamthatha driver saya Cape Town MUA afika phayana nani ke sana caba appointment yakhe brothers nothi iyaqhubeka indaba wadeliver to brothers wathandazelwa nyani yaphuma into I'm telling you like laphuma idemon kwasheka umfana laphuma lama ke washeka umfana engumfana lasindiswa I think it was the second day kwenzeka ke deliverishwa from that time siye saqhubeka sihlala soyi2 but ke mna kube insindiso ndiyenda ndayithatha ndayibamba ngeenyawo ezinkulu ndayindamxelela ukuthi no mama sister this is serious now this is very serious masistope yonke lento siyenzayo kuba ngoku ndisindisiwe akho suppose siyayenza lento asimahlala soyi2 sibe sibhizi at that time siyafika entsindisweni and sifika sesibamba kanje and siqala nebranch eCalidon that noise ayikho right ayibonakala right futhi savumelana mind ke andiphangeli mind anando uzothini ndithi no inkosi izobona ndizofunela indawo renta lobe cheap uzobona uthini ungandincedisa apho ufuna undincedisa khona ndayifumana. Remember at this time Mfana has lost everything. Lahlekele nayo BM imnyama ebhalwe why you for me akana nixi uhlala nam eflatini at this time sahlala but then ngokungexesha ke ngoku sendisandibana ndimlahla bese hambile waya kwabo but then ndona yomthatha kuba nqoba ndifuna nje for the lento yakhe bandifuna uzama this side uyabona so ke ngoku sabuya and then sahlala still sahlala naye because at least akaseselimbuko sakhonza so njengoba sikhonza ayikho ibranch yale cawa yethu abeKalidon so umfundisi wethu athi into bana ndicela ndenzele favor khanivuleni ibranch aba ndibona ingathi sikhona sakhona hayi ke siyavutha ke no brothers but then kuyo yonke athi brothers yazi babes into endicingayo into bana we are doing this but thina sahlala sobayithuna and siyathandaza ne but izawubanza into bana uthi xa soyisele kwizinto sahlala sokuthi because ekugqibeleni we need to face the facts siyazana you understand so ngoku eyobana ngabanza uthi ba ndizawucinezela imizwa yam na ucinezela sibe sihlala sobayithu izawusebenzisa twice as hard. How about I move out? Akaphangeli akathini sizothini I'll find a cheaper flat when ephangela mos uzomana uncedisa xa unako and then nami ngizothi sinyanke naye athithise ke into zebusiness zakhe but xa mbona ngathi is running flat on rent or something gimpetshe and all that nyanke saqhuba and we split all of them sisemoyeni omhle sikuKristu sadecide into bana for the gospel sizokuhlukana but sabe siqomba like I've been talking but they're like no but hallelujah do jump by brother hallelujah because we understanding one ukuthi job if uThixo uyafuna lento yenzeke sichat izokwenzeka but masifocus kuThixo labe nisirazi ngane nikahleki ndivuta wabe sithi ngibizwe nguyensindisweni but kuthe labe ndinganaxesha lalo mna ndifumene uYesu
So, and to fast forward, it was 2011. 2011, ndasiniswa. 2013, ndabuyela kuye ndatsho kumfundisi mandibonile kaloku. Wabesithi nto ndide naku. So umntwana nyani saqhuba nyani and serious kwento senzayo sazinikele. And sabe siyithethile kakhe sivumele nakho umuntu unento ethe uba ngabana if God wants this, He will bless it because nalena yokohlukana i-sacrifice esiyenzela yena. So if uyayifuna uzoyenza, either way He will make it happen. And then if akayenzanga singabi bitter, uyabona ndithi jonga babe singayenzanga kwenzeka into ba matshela nini singabi bitter sitshile but mina akayibakele ndithi manje ngoba kaloku mandixakekile ukuqhubuzela apha ukuthi ngiyitheko ezathi ncebo and a miracle happened, you know. I call it a miracle because it was the first miracle I experienced. The second one after deliverance. Oh, and I made a promise to God. And I said to God, God, if you deliver this guy for me, I promise you, ndizonikela my whole life to you, and I will do exactly what you've always wanted me to do. Because now, whether bendisela or kanye bendikhuluma, I always knew what God wanted from me. I always knew about uThixo ufuna ndenze ntoni. But benqoba amani later, kanye amani today, bona baqhubeka amani not goku khamela ncinci. And I told him, if we are yenza lento yamphilisa nomfana, I'll come to you and I'll give myself to you ndenze lento ufuna ndiyenze. Nyani ukuyenza kwakhe uThixo lento, and I owned up to my promise. Ndanikela konke kuye and I left everything and then uThixo wandipha amandla. I sustained my salvation. Nyani ke kungabikho ngxaki. Saqhubeka. And then ngoku second miracle. Icase yakhe isechithiwe nase-CCMA isechithwe everywhere because evidence was there but he was drunk at work. No. Yaphinda yavuselelwa icase yakhe. Yaphinda yaxoxa. And a miracle happened. He was reinstated emsebenzini to his position. Wanikezelwa nemali zakhe, wanikwa yonke into. Like it's like God just restored everything back to him that uSathana naye because naye besebenza kulo uSathana was naye bevuma. Yaqonda sikwazi ukuthi uSathana yethu. That yena noSathana bebeyibile. So after the reinstatement, what it babes, I'm ready. I want to get married. Then andizozulisa thuba ndase. Andizobhala ndabe nqoma ndabuza usho. Kusho mna nqoma andizulise yazi but afuna bangathi ndivume first hand. Noko mandikhathi sekaqeda. Ndabuza usho. Uya yonke lento esiyenzileyo nangoku usesindiswe nangoku unibone as a sister ushoba I'm the person you want to spend the rest of my life. What you are the person I want to spend ndabe ndisithi kaloku now same WhatsApp group. I guess I susindaba satshata. I think that was 2013. Hayi baba jogile bonke usho ndithi ndifuna lo muntu andimazi andifuna omnye anode kudalele ndiyoqala ezinye relationship kwalo ndiqoba ngaphakathi yabona cha if ngokuyandihlukanisa apha ithi mahayi ndandisingaphakathi ndizoyeka abantu cawa xa ndingabaxele ndikoyebongo if ungafika omnye urhebe azothatha umntu wakho ndingalwa ndibebovu ndathi hayi ke nyhani yabasuccessful yethu satshata nyhani ngo-2013 so the rest is history. 2013 2014 njalo saba nomntana so uThixo uyewamhle kakhulu. And mind you ke sohlukene nini 2011 yaqina. So 2013 salungiselela amalungiselelo nangokusilungisayo ke silungisa ngomthandazo uyabona and simane sisibonisana izinto kube khona third party uyaqonda ukwenzela uba uSathana angangeneleli because nalapho I had a request uThixo ngibanathi kwam I want to start this the right way. You understand? Ndifuna ukwenza yonke into kahle because I've been in relationships and ndiyayazi imitshato ngokuba it's under attack uyabona but mna ndithembe wena but I know for some reason uThixo most of the time xa usacrifice something uThixo owns up to his word uyama and watches ilanto ipromise yakhe isenzeka. So ndathi Thixo no ndifuna uqala right and ukwenzela usikelelo mtshato ube right andifuni imakeleni nyanke alanto keke sibe serious xoxa indaba senze yonke into ke 3rd August ne yes 3rd August we got married in Otsoro
sahamba ke first night yethu ye-honeymoon yeva ducaba sasigqibelene ngo-2011 yeva hayi ke mntasekhaya hey hayi sayisusa indaba Journey yeah, it was tough, but then my body injalo at first. I think in our to focus on our addiction. Okay. In our addiction, I don't have lula. It's not easy, and it's a process. You don't sleep and wake up addicted. I think I'm escalator school when I was in varsity, res, and if you can meet anyone from res. They will tell you about Mdu, which is like do this and do this and do this, and then uncontrollable. And the other number children, but almost every weekend I'm going to a disciplinary and they pull a lane, there was this other time on the foot for we just decided to roll. I roll around. Last time the man steps, the book and board. I want to fun. Now with disciplinary there was a professor called Prof. Even John tell us bona baba abafundileyo mos abafana abangafundanga abaveli bayangena nje ufuna uqonda background abuze nibangaphi koyena qoma diqe natso loophole ke sithina bese sidevelopile moslani ba i-background yethu iyasithethele lani bese ngichiphiza ke nami ndikhusha kubaba yedwa kuthe okay ubona ba i-problem iphaka ngoku and yakhula njalo ke lena i-background yethu isincedile yaphinda ayasinceda sibaleke responsibility ngalona kuba siye safumana ne-freedom evasithi besingenayo unabenqaba uze eKapa ngokuze esikolweni and ke ngoku yayi-freedom nje ndaphuma kwi-junior res ya-escalator xa kwi-senior res e-Forest Hill uziphekele uzenze ulala ngexesha ofuna ulala ngalo benibabalisana babalisela ngoku endlini ngisithi mntanam ucinga kuyaselwa phandle xa siye estrandini sibona abantu abaselayo ndithi no that's nothing wathi nawe tata uyenza ndithi no mna ubukwazi umfonela ngo-3 mhlawumbi uphume etawuni ngo-3 ekuseni uthi ntu ngeke ndasefumana ndiyakusa kuloo ndawo ndiya e-greenhouse ndivuke sihambe xa sikwena kwetywala sihlala efletini siyaqala phantsi ngo-3 kuyoba sebusuku ke ngoku okoko sisenzilweni so i-addiction yenzeke lo hlobo and then ngoku xa sewuphumile ngosikolweni une-responsibility uyaphangela uzoba sengxakini ke ngoku and awukwazi udila nabantu uba ne-relationships ozibuildayo uphinde uzimoshe ungene ezingxakini like i-addiction yam ndiye ndane-accident more than 5 about 6 accidents I'm just counting i-write-offs not i-accident inoba accidents zam ziyi-20 but the write-offs was about 5 of my cars 6 of a hired car so zonke zona I'm dead drunk but I won't remember ukuthi kwenzekeleni unyanisile I was driving from Caledon nango-3 ekuseni ndizibone seselapha eKapa ndivuke eKapa ndingayazi uba abo ndize njani caba ndishiya abantu kuselwa abandazi bandiphelele phi kwabona so it's very very tricky akho mntu nothi nansi problem and into edangerous ebomini ukuthi into ethile yenzeke ube ungayazi ngokuxelela nge-why ndisithi I went to rehab ndibana nabantu abafundile pha i-rehab mosu ndityazwa ne-psychologist une-session nge-session wenziswa yonke laa nto detox yokuqala ube mnandi utshintshwe ne-diet ne-exercise ndityazwa nee-fitness trainers yonke noogqirha kube khona abefundisi xa abafundisi abafundileyo ke
iyanceda yomamela kodwa noba kungasiziswanga into yoyazi uThixo into ayibhulu ukuyenza kuba ndikhumbula umlungu wase-Engetero pha wayephangela phawo ethetha nge-addiction ba no uyayazi abantu abamnyama especially abantu abamnyama bathi lento lidimoni uzothandazela iphela ayikho loo nto leyo sisifo esinganyangeki you need to manage it no utye kahle must occupy yourself andini iyabasebenzela abanye abantu but I didn't want that life ndifune independent so I think uThixo naye wadlala part ke ngokundrivela until they lose everything and then ndizobona ukuthi anazo options yabo andikhange benazo options kodwa mandiye ecaweni and I said okay I've got nothing to lose because I've lost yeah but yeah beke ndiyobona noThixo bazonceda njani wanceda uThixo nyani since ndanceda uThixo zange ndiphinde ndimtathe utywala andithathi lula babakhona abantu abasandishayo andithathi lula uba hayi iza kuThixo uzoncedwa if awubhilive uThixo zikhona ezinye indlela ungazilandela umna ndangayifuna life yomane ndisiya kwi-AA noba ndaya kanye ndayibona ngoba ndayibona idlalo kodwa noba ngifika ndizazi le ayizincede so minyanisile yamtshintsha umntu noba ke andiyazi le drugs alcohol uthetha alcohol you become a different person utywala nayiphina i-substance abuse iyayibulala i-relationship abanye abasoze babelake okanye awusoze ube fortunate u-escape like na escape zonke accident I-escape into eziningi so i-dangerous so xa uzazi uba u-addicted but kunzima uzivuma ke of course andiyazi uba unganceda yintoni uzivuma abantu kufuneka babe patient bakuxelele zibona jonga njeni xa usupha jonga njena xa unxilile because kune-level apho u-blackout okoko nobusele ntoni kome noma ndikhona iproblem apha nawo nobusele kancinci uya-blackout ukhumbula inix abantu abangasele bathi hawu uyazenzisa no une-level ongazenzisi kuyo uya-blackout anyhani and ke ngoku yathi kanti umntu othetha ngam yathi kanti kum le nto it's more than le addiction if ikhona kuthiwa yi-normal addiction eyama spiritual because after deliverance after I was prayed for amadimoni ahamba amadimoni otywala ahamba ndaba ngumntu orayithi ndabuyela ezingqondweni okay okokuqala let me just say that it was not easy although it was a relationship but it was not easy and I think one of the things that made his struggle more difficult for me was that I had a background as a struggle. My father naye waye abuse alcohol at some stage and then at some stages waye senza umama victim because waye abusive to my mom and that was one of the main reasons why they broke up ngena xesha 25 years ago ngokuya uyayibona so in my growing up I always told myself that I don't ever andikhathanga noba yi-boyfriend noba yi-friend noba yintoni I do not want to associate with people aba-abuse this substance because it changes them and I saw it kuye because remember I told you that to him I saw a side kangaselanga that most people did not know and I fell in love with this person. But then the minute he consumes alcohol, he changes automatically and he becomes somebody else. We have one uchincha in terms of temper, uchincha in terms of reasoning. Because my husband is a very wise person. Like wisdom yake, it's underrated, if I may speak about it, you know. But when SLA the alcohol, he does the most stupid things that you would think about. Why would this guy do this? This guy is so smart. He's a genius. Like literally, the guy is a genius. Nangindonina skolo, TV tone. Like essentially in any matter, this guy is a genius. But the minute he consumes alcohol, he flips. And I did not like that side. And I knew that I do not want this. So that is why I was prepared to buy, okay. Because I know the other side of him. Like I would want him, no matter I wouldn't want, like I didn't phone him.
But for Romeo, I would want him to be that person for the rest of his life. Noma abe this other guy that does selfish things, engacingiyo, okanye enza izinto ezilapha phambi kwayo, okanye enomsindo quick, okanye short tempered, okanye tail. You understand? Because the alcohol did things, okanye it brought up things that changed his personality totally. You understand? But uthi ke ngokuqala ngengomso eye walala wasoba. Ubona kanti is this the same person? This guy I was with last night ebeyondilanda eCubana wandirhuqa ngale ndawo esithi masigoduke. And the next thing, this guy is waking up uthi, babes, aren't we gonna go out for breakfast? I'm thinking let's go to Armani's. And I'm like, what? This guy from Caledon to Cape Town. The next thing, London, it's like, what do you mean? I went out with my friends. He becomes a totally different person. So I knew there was something wrong, and I knew that I knew that there was a supernatural power that had to be touching now. But from my side, it was very hard because I saw myself walking in the same footsteps as my mother, and I knew no matter if I don't stop this, I am going to become my mother. And this guy, he was flat young at some stage, just because I flat in that, hey, and then the next one, because he becomes a totally different person. Like, no, you know what? Let me cut all ties with this guy, and because the one obsession, and then because there's supposed to be hot. So but I don't get it for you because now I for one and some funny because it's said the grand in the life. Sometimes if we are longer, ulungela his future. Yabona ulungela into yakhe but akalungeli lapha thina ndinceda kuba ndiyazi I am here now and I think I've got a solution yokuba ngabana I'll take him to church athandazelwe and he'll be delivered. Umahluko kaloku uzoba mkhulu babe sesitshile ukuthi there was a problem before the addiction but it is still charged sabe sikuyesu and the challenge emtshatweni wethu kuqala when we got married is the fact that after mna ndiyolobola andazi noba besimentionile after ndiyolobola ndiqoma ndiyani ngoku ndiyaphangela ikhona iqokelela imali nansi intombi ndiyayithumela umalume into yahamba right uyaphangela naye ke sisicwinana nxiba into ezingaka emsebenzini kumnandi nami ndazibona uba ndinomfazi noko osebenzayo kuba mnandi endlini yabo but kwenzeka ndisasandolobola singekamisholomisha I think ecaweni philiphi nami lopho elahlewa ngumsebenzi zinto ezithini but ke kuba ngandindoda ndindoda umXhosa futhi ndanisure ngento yami uba hey nami umntu endifuna umtshata and ndandingamtshateli kwamsebenzi wakhe ngaphezulu yena wayesoyika shema yo lo mfana ke ngoku explain yonke into okwenzeka ngalandlela ayikwenzeka ngalandlela ncam siyatshata umtshato bese wenza soyi-2 lo white kanti usuhara zowenza nam andangxaki i-honeymoon no sizobona basithini wazama waxola nabo wabosha umamakhe wayestressa naye yo no engandiqondi othixo yabaleka indoda intanam sesisebambile yabaleka so yayi-challenge yokuqala leyo but fortunately mna bendingumntu mos bendinemtshato wami engqondweni bandifuna benjani and koko ndakhula ndandibona indima ophangelayo umama ekhulisa abantwana and ndandithanda la setup ngabo bantwana bam bazokhula kamandi umama ukhona if ufuna uzenzela ibhizinesi makazenze but andifuna umama yokuhle uyavuka ngawe uyavuka ndiphuma ngapha dada babe suwara waphinda wabuyela emsebenzini
after 2 years or so ubona umsebenzi aphathwa kakhulu nasemsebenzini kuba nengxaki napha ngafika ngithi yeka lento yeka yonke lento hayi yeka yonke suwara ayikho yazi inhlungu kanjani kumuntu ongutata lana inkosikazi semsebenzini iya stress ayiphethwe kakubi into imali ixelawe hopeless uyahamba mawuthini ngoba sometimes hey ngathi ndivuka kububhani bawuluyo mapha gate kula gate lamsebenza nje kanti noba niphethe ingqokoto sobe simkhayela simkhayela inkosikazi baba ngoba bona yenza ubanjwa apha badiyela serious ngoba hey abandazi kahle abandazi ngisuka new bright letter ngathi abayibayeka hlala wena ujonga abantwana bakho ufuna ntoni ukwenza ntoni ndabese ndizibona mos ipassion yakhe wathi uyafuna ubheka ibhizinesi ebhekile khangela isikolo ufuna lani icraft yakhe ayidevelop ngathi asizokusho esikolweni esiwara sizoyenza iya asiduru no it's fine sizobona as long as uzopasa qhamu mna ndinalo condition nami ndandinalo condition ekhaya xa ngifuna ibhayisikile okanye iteki uthi awuzupasa ngoDisemba iwanda yazi ano-waste imali kaloku ashe mayenzi into yakhe wapasa so wazama ibhizinesi yakhe so yile nto ndandiyifune kuThixo yabo umtshato wake uye wakhula njalo kuba singene singabantu abadifferent abanengqondo zabo but sincedwe lilizwi likaThixo sincedwe ngoku-understand ukuthi futhi umtshato wethu is not owethu umtshato it's not about us kahle it's about eminye imitshato uyafunda kweminye naye ifunde kweyakho ubona ukuthi kwenziwa njani kuba akho mntu ibambe yonke lento yabo so umtshato uThixo udesignele loo nto uzoportreya yena sasabamba loo nto ukuthi mayema funa ukubona uThixo kulo mtshato kuyo yonke esenzayo sixabane singavani ngenxa ye-communication nangenxa yesithile unengqondo yakhe nayo hayi andizuhla namanzuhla uyenda uqomahamba niyakhuluma okay hayi mandenze so manithandaze manifunda izwi manifaste for le i-anger okay manifast enye into eyendayibona lately thina singamadoda siyathanda ubablame and bablame futhi ngakhona ibe i-right into sibablamelayo but uthi umoya ongcwele abensukwini i-mistake ikuwe you are not doing your job you are not leading your wife ayingumntu woyekwa azenzele okanye uassume ukuthi ayazi ngixelele ba u-expecte so wena azoyenze yazi expectation yabo umxelele bajonga ke andifuni uye phaya kuba kuthe kwakanye ungaya ndicela ngexesha elithile xa ndibuya endlini ndicela kube bekhona kuba ubungekho imini yonke at least yabo ungathi ebhathi baby ndibuye ungekho nangoku uphi kanye ndizokulanda no yabo so amadoda sathanda la role that's why kuthiwa we are leaders sizinhloko we need to communicate sithi ndi-expect 1 to 3 nixoxe ke loo nto ube wena uyi-expectation uyizisile. We like nice food, we like beautiful things. Siyathanda ukuphuma sibona beautiful places esingazaziyo. Siyayenza ke into yodamba abantwana i-kids zethu. Hayi, ungabi nawani. Hayi siyazidamba. Siyazikhupha xa like intona ndawo Shaka Marine. Hayi nokho shem. Kumnandi apha abantwana abaninzi no. But thina we make sure that we are dead sure into bana okay le is intentional about this ba siyabadamba basokuthi road trip siyahla apha siyobadambe uthoni sibashiye phayana ngela xesha sizipitse ngejini zethu sazithi impahla zethu sazithini siyapholela sinyuka apha nomuntu wami so bayithuqa. We make sure ba siyayiplana. It is something that happens like almost all the time. You understand? Into nenye sithanda uyenza babes. Yeah, mna it's simple. Mna ndiyathanda udrive around. Ndinike nje imoto right, ndinike indlela. I drive with her, sibuke, yabo uma music bag, okanye ungene ngapha, uma winelands, yabo long trips ndazithanda. Mise garage, take a drink. I always tell people, we don't have to spend. It's not even that expensive. You don't need to spend like remember 7 zone. Say you know, oh, we have to tolerate.
benibonisa esisibe sokulanda isipho itatola enjoy ke lento manje ebona elacala la Stellenbosch this is what I enjoy thina ngiqhuthi ebantwini utheke khula box babona uphumo sebantwini abaninzi bacima ukusibhenda if une petrol you take into besenza almost every Sunday class in the child after church says drive no wase driver nabantwana ngelo xesha si driver simane simise garage sithenge i-drinks zethu ne-ice siyomisa phezulu entabeni sisele ezo drinks benandi siphinde sibuye endlini yabo ubukela i-TV babukela i-TV so uphuma siyathanda soyithu I think in the passion yethu andithanda uhlala ndawo le yebo cha sinqaba imali no, we flight, it's fine, but I only enjoy it. I only enjoy it. How many times you drive inside Durban, drive inside Pretoria? I don't mind. And he prefers driving. It's not like that. It's not the seaplane. Drive the whole night in and stop at garage. Palale, pin, Stop me say Plumfondaine. You get detected the whole night. Like experiencing nine was Nasabanani, Miss Plumfondaine, the Bugishelo PFP, Ukujo, pin the one the following day. So siyaphuma thina siyoyitya as long as umzekelo you plan busy most busy schedule ministry yonke into xa ifikile la ncini yomfazi amgqibile kudala abantu mkhulu thina malini okay khona i-200 ndingafumana ntoni sam noba unidrivile from niyotya unandoze ewaterfront for nje la distance niphinde nibuye hayi uyayazi lana xesha anali xesha labantwana kakhulu bayayazi nawo labaxele nawo umntu wami What does that, what you do for umshado wenu? Like, what does it do? It Having does time off for you, like what does it do for it does so much. It does so much. You know, sometimes I miss this guy, I can't go for a day. Cause like driving with him and driving alone, I would send voice notes to drive. Because send Kale so much to drive and spending that time with him and yenza yonke into manje kube njena that you know ba it's like ikhona nje into engekho right xa wenza into wena mna ndithi sendiphumene friends am sometimes we break away from shame mhlawumbi ukwenza business deals zakhe okay mna birthday friend yam okanye ntoni I'm going out with the girls uyabona nje for lando and naleyo imnandi because uyibona ubana nomlilo uyamkhumbula uthi ngokusitya ndithi ngicela i-ribs lokho is a take away ndi-ordela yena ndizokuthi nazo ndicinga umntu wam kaloku niqobele ndiyayibona lesiyenzayo apha but ndicinga umyeni wam okanye banditye ukutya nqomba oh my god uyayithanda lena because we love food so njengoba ndibona iplate yam ndicinga yena apha eplatini yam ewe ndihlendefriends am but ndicinga yena so iyasinceda. It keeps us in love, it keeps us on our toes and inceda nalaa nto yoba wethu kuthiwe i-marriage ziyabhora ukubona no eyethu we make sure ba siyazama ingabhori because kukaba as much as ba ucinga fana uba lonke ixesha ingaske uspende all that time investing kumtshato ayibikho loo nto kukho imisebenzi uyabo kukho abantwana kukho iministry kukho intoni there's so many things that are taking from you that whichever time you find lo little bit of time yifake phaa kumtshato because wona awuzodubenela kwixesha oplaniweyo izawuba nguDisemba qha i-family holiday nalapho ke nisafuna nokubona in-laws nisafuna nokuthi so nizazana ninezeni izinto nobayithu so thina siyakwazi nange-weekend nje etheni ingathanga nisithetha ntwana babes masithatha abantwana sibasekusista wami sihambe siyobhukisha phaa eCamps Bay siphole phaa ibe ngathi asikho sikhona silapha abantu rongo nansi sihlala ngapha but sifuna uya ngabo boss sifuna udamba abakulolo because bayenza mani la duka bayawucima umromanso banga okanye uncipha into zabo eziseksi ukanti mama what you wearing ngoba ukunaba yazi iyawuqinisa kakhulu umtshato kakhulu because asimayibalekeli into yokuthi siphila kwixesha elibhizi
ixesha aliko nakufokuloni na nobuya phangela nophangele ixesha imini ibona iphelile. So that's why you need to be very intentional ngomtshato. You need to plan. Xa wenza i-diary yakho ufaka umtshato wakho kuba mna ndiye ndicinge ngani no man, I need to appreciate this woman because ndiyayazi uba wenza so much. Now I get busy. It's easy for amadoda to be carried away because sinalo mthwalo simvasele uba hey, if this family fails kujongwa mna doesn't matter noba ngumama ophangelayo apha kubhani kujongwa mna hey laa ndoda so mna ndiyacinga enye into ebeseyitashile ukuthi we are friends. Leyo into we are friends because umtshato awusustainwa luthando lodwa usustainwa yila friendship. I believe ukuthi usustainwa yila friendship because mna andinabo at least endibanayo sister okanye itshomi iziphuma mna I don't mind now as long as ndiphume naye ndiphinde ndibuye ndibe busy ndiphinde ndiphume naye ndiphinde ndibe busy it's fine. So uya la friendship uye umtshato ufikelela kulaa position yokuthi I don't feel that love. Uyayazi xa udibana nomntu ndiyamthanda uyamfila ufuna uthetha naye every day. No, but umtshato uyawufika lapho uba you know this person uyandithanda, you know nobakatshonga awunawari noba ungadibana nekhapuli emane ifumane i-SMS okanye awunawari awunawari because iphase abakuyo is fine. Nabo bazodlula kula phase bafikelele ekwazini yabo xa usazi ke ngoku akho nto kushukumisayo. You know xa ndine-duties as a husband une-duties as a wife. Nansi le balulekileyo ukuthi if mna ndikwazi ukupheka umzekelo ndiyakwazi uphibhala ndipheki futhi futhi ndiyakwazi uphibhala awukwazi okoyo awukwazi ukwenza iqanda umuntu untlama ukuthi ndilenza kamnandi iqanda like abuse guys that's them abuse. Anotikoperisha nabantu abawotata abayithandayo laa nto yopheka nawe ukuthi andifune njalo uza kumstraight uba uza kumamazi abantu yapheka iyathandwa undigxotha wesi ndikhumbula into engayenzani khona engayenzani so umntu makadlale indima yakhe afuneka edlaleni. That's why mna ndithanda umkhuba because I know uyathanda ukhutshwa and ndiyamphumza nangalaa ndlela uba ngokudala upheka yabo xa igame yakho upheka wena uode in kodwa like ndifunanazela like i-sausage yenza kamandi ke guys i-sausage like ayenze kamandi but ndifumana xa ndi-pregnant so asozengaphela mkayi manzomethela i-sausage yakhe hayi kakabawona yenzi tu odeni ndiqingayi ke amthetsi. So yabe sitsho ukuchomana kakhulu nispend ixesha nazane nithethe uyazi ubela xesha la niphumelele e-restaurant lixesha bakumamela ye kanjengokuba khona izifoni eziphazamisayo kufuneka siadopthe bani stadi uba sizishiye emotweni okanye sizifake ebhekini. Yabo ifoni labo khona nje into ofuna uyiqabelisa ndifake i-makeup ufuna ujonga ijonga kum ucabamba le makeup ndifakele ba umntu wabo afuna ukunconywa uyathanda kwakunconywa nokubaza kumkhomvisa ukuthi impheki uyayazi umhle ndingaxanakandithandi noba makuthiwe uyayazi naxa ndinxibe into athi bebe yazi ufanelwa yinto suthi kundifanelwa yinto yonke ncoma le neyangomso yincome suthi suphela mkhayo ukhololonto andifuni nakuthiwe uyayazi ndiyazi enye into ndifuna uyi-edisha because i-background zethu khulise single parents umnqweno wam na ukhula kwam ngandifuna uba yayikutshata qoma ufunda plentshata ndinepicture efemele kuba zikhona ezinye efemele esizibona uMthixo awanda kunjani so ngoku i-aim yethu umtshato ngosingami ne-purpose yakhe ndifuna nabanana bam
bayibone umtshado simmodelishe babone ukuthi kwenziwa njani bangangeni nje ezintweni yabo bangahambi bengena beabuse babone ukuthi lo bayisensise ukuthi utata zange ngibone yenza le umama zange ngibone thina hlolo utata yabo so intentional. I think it's very important the way you read your partner or I think it starts there. Now, I had to make an effort to study my husband because my husband is an introvert, and I expected him to be like me. I be extrovert so that everything ibe visible, ibe ibonakale, yabona ingabe umuntu ufuneka dathi ndiyayithanda into ethile. Yabona like uyabona usibani into ethile ndayithanda icace cha bandiyithanda qa. You understand? Whereas uye funeka ube ngumuntu you spend time, you focus, and then uyamjonga, you study him before you know intoni lena ayithandayo okanye uyithanda njani. You understand? So ngamaxesha xa une character ethile, it's easy for you to think everybody's like you and expect everybody to be like you and unga understand like you just nje indaba ye love language mna ndiyathanda like uxelela like all the time but I love you for instance. And because I'm a verbal person, we are going to attend to and all that. And I think I kind of expected everybody to be like me. And I was selfish in that manner because we une personality. You understand? Whereas in the years, I've learned in the years, no, I think it was the 3rd or the 4th year where I understood. But no, man, you know what? Actually, this guy adores me. He thinks the world of me. But akayenzi. Communicating ngolu hlobo mna ndifuna communicate naye. I'm very clingy. I'm the clingy person. Yena uyilata ndobana like unje like this like not necessarily mhlawumbe ufuna space or anything but he's okay even if like he doesn't do this, he won't do this. Now I'm this like type of person, but you know he's like okay, it's like to him this doesn't mean I love you. Like he wants you to know, but lendo I get back to him. Yeah, but language this means I love you. Hold me all the time. Tell me that I'm beautiful. Tell me you love me. All those things to him, no. To him, appreciation and taking care. And then in terms of unbonisa. I think I kind of understood in language, so the most important thing was that I needed to learn his language because I did not understand his language. Then and therefore and I thought my one was law. You understand? So everything should go according to my rules because I mean like that's how selfish I was. Whereas there's another way of doing things. We are once to but oh baby I love you. Oh baby here are the flowers. Okay, oh baby like if now chocolate I love you. Like I but I think now we understand each other because I have learned to understand the language. So what's important is languages is that we are found as a result. He has become more romantic than I've ever met him because I think he understands the that romantic side, the that appreciation side, the attention. So he makes sure that he gives me attention. Where there is important the attention. So it's all about compromise, knowing what the other person understands of this and what they make out of this, and not only looking over Nandi understand and this is it. Then it means I can turn. No, to him it doesn't mean that. To him it means he's gonna work 12 hours to sustain me, to support me, to make sure I have everything I want. To him, that is how he views Utano.
Now to me, uthando nje ngahlale namanje ngapha ebusweni. Yo. Because so I think you know going back and meeting his family, no one when's a journey family like I mean I can go like budget they like casual like Malone guys we have people Malone right shopping so they so begin it only ekhaya asoze kaloku ekhaya siyamasihaga nesiphuzane inqobo lesithoma emsweni and like isinje siklini so namanje semba now you should be indlela engikhule ngayo lena and then yena ukhule and it doesn't mean akamthandi mama it doesn't mean akathandi siblings like it's just that bakhule but they chill with each other like ni great ufike izolo not ekhaya ibe yazi ekhaya ndithi baby zabona kakuhlala phana notata ndimshino tata ndithi sisters so nokum understand umuntu ujonge ne background yakhe iyanceda because then you understand yes umuntu wami akekho fani but shame that's who he is so funeka uinvest ixesha ekufundeni mina bengikonje uqala kwakutsha umlabenzi bebendimfana nje wasekasi ono understand indlela yakhe umshado no understand indlela yakhe amantombazana and then ngoku ndachata nomuntu different totally different uchata kwethu ulabe ndizithulela ndithetha xa kuthethwa nam nje betshilo ndi-introvert but I'm much better kunento ndandi also depending kwi-subject leyo anyway ethethwayo yena uyangena endlini eholweni egcweleyo aqhabala bayeka endlini egcweleyo aqhabala umnazongena neba ngimobserve bakho at least bandibona ubuso endirecognizeayo ndizo-expect kwabuso buze kum futhi buzothi njani angayizwandimo ozoyapha kubo ndithi ngoko no I know life of the party, yeah. When in life of the party, we not get joy and no and umzekelo xa ungena emtshatweni you must be willing to learn umeet ipartner yakho umzekelo indaba yofoto ndicapukela ungena kwabo emtshatweni ngafuna ukubona iselfie khona hey kumlothele lo basenza iselfie yo masifota i-photo shoot ndifunde apha so wenza i-photo shoot ngoma ufika nje indoda izomane imfoto asimane sitshitshe ngoku ndim asathi wenza i-photo shoot ndiphathe otrobo athi ndithi masambe kuba ndayazi uyayithanda ndithi masambe nam iyandithanda over didn't drive hey phone baby inayenza yenza ngoma hey kona qala ngumlothela ubona photo komo uyazithanda lo muntu ayidika nyani kanti ngabe ngayithanda ngandimbo athe busy leba izakhawuleza ndisebiliza izothatha so ngena mfunda nami okay ezinye izinto azingenisi induzulwini azimkhuphi izulwini mandizenze ndizenza mnandi emtshatweni uyavuya xa ndizenzile ndibe njengoba benditshilo ukuphuma nako ndikufundile baye kuyaphunywa kanene emtshatweni enye i-love language endiye ndayifunda phofu lena I think i-aplya kumadoda amaninzi kuba i-common koomama abaninzi umama uyayifuna la protection from a family kwiifamily zethu because noba sigodukile ngoDisemba noba khondoni yeah I know for that first day 2 days funeka esebenzile abonwe naye ba umakoti ukhona but funeka umgadi anga-overwork kaloku you know ukuthi yena ufila njani nangona engazuthetha wena you know your wife then man namhlanje very important yes very important very bandaze mina andiqheliseli kakhulu vela nithi mama siyahamba no-ota ngoku khona nje siyabe sama-straight ndithatha imini yonke siyophola masihlale sijikeleze sitye ice cream ngoba ndikazi umama bakhona usista bam if ufuna upheka mawapheka lo sibuye lethi sibuye ngozolala
Uvuka phinde enze iti lonto lesiphinde sibethe. Singa siyobona umhlobo wethu sophinde sibuye siyamminyo. So uyafuna umphumze lapha ufike ebhedini. Ngoba Baba 2 days. Thina madoda siyayilibala uyavuka nje utya ngene israt uyobona ichomi zakho kaloku kowenu umshiye phaa mama wenza ntoni imini yonke uthi gqulu dumtsa umlomo habe bilikushiya kwakhe uyayazi ke ngoba hey ngomso andizamele ilicebo so nendaba yokukhupha ndambona uya-enjoy indaba yokuphuma umuntu outdoors funeka kuphunywe noba mna nditsho sisisenda ibroke if ufikile laa nto elaa xesha okanye ifikile laa nto kumama we need to go out uyafuna the cheapest places at least sihambe sibe kude uyabona la atmosphere abantwana umtshato xa usona abantwana kumnandi kongaka abantwana unayo la freedom but xa usona abantwana babusy you make time you arrange hey kule weekend ndicela ndigcine apha okanye nina zivala ndide mabuze mehlo hey zivala nini love language and I think naye uye understand and unjalo andingumuntu uthanda uba but ndam-understand yena uthanda uba yabo so andimandi siye sifumane i-common ground uba it's fine as long as xa intention is right mna I still love you. Engathi ngiyaqala ukubona. Ngingakuthatha na 10 times, 100 times. I promise still I'll be faithful. Ngizokuhlonipha, ngizokuthanda, ngizokuvisa kamnandi ngako konke engikwazi ukwenza. I will never hurt you intentionally. I will never do anything ukuphula umoya. I will support you in all your dreams. Career-wise, ministry, you know, I'll be behind you because I'm not gonna compete with you with anything because I've got my own life to live, my own purpose. Now, the purpose yako, since individuals is different as the purpose yako, and in the chat way to the purpose yako. So, dohlala ndikuthandazisa ndikuthandazela ndikusikelela ndicela inkosi ingcinele wena. Well, I did not make a mistake when I married you. I still love you. And I worship the ground you walk on. And I plan to show you each and every day how important and how I appreciate all your efforts inside for my family. And I know how much you love me, and I love you so much as well. And if life were to start all over again, I would marry you again. I believe I would know better and I would marry you earlier. Oh, even Jesus. if I could. And and thank you for loving me so much. And I will support you and your dreams. And I will continue to study you because every day
I find out new things about you because I make the effort to study you. And even out of our misunderstandings, I study you further. And I make sure that I understand that the reason why this happened was because that is me studying you and making sure that as Nizido, they will not happen, so that we may maintain a good life together. That time is understanding.